Okay, so let's come back to the meditation. Actually, meditation doesn't start from the tip of the nose. It's from the present moment. 이제 명상을 시작하겠습니다. 사실 명상은 코끝에서 시작하는 것이 아니라 현재 이 순간에서 시작합니다. And we start from adjusting something in the innermost. 그리고 우리는 이제 뭔가 안에 있는 가장 안에 있는 무언가를 조정하면서 시작합니다. That is our mind, our attitude. 이것은 우리의 마음이고 우리의 태도입니다. Just take it easy and feel your body sitting here. 그래서 이것을 이제 편안하게 생각하시고 여기 앉아 있는 당신의 몸을 느껴보세요. You can try to adjust your body to sit in an upright posture. 당신은 당신의 몸을 조정해서 이제 꼿꼿하게 앉을 수 있습니다. Try to set up the middle axis of the body. That is the line joining the very top of the head and between and also the point in between sex organ and anal. 그래서 당신은 당신의 몸의 중심축을 바르게 할 필요가 있습니다. 이것은 머리 꼭대기와 이제 성기와 이제 항문 사이에 있는 중심 지점을 연결하면 됩니다. And this middle axis is not the spine, and it is actually the yogis call it susumna. 그리고 이 중심지는 이제 척추가 아니라 사실 요기들은 이것을 수순나라고 부릅니다. And when we set this middle axis straight, and then we can relax all the other parts of the body. 우리가 이 중심지를 이제 이렇게 꼿꼿하게 세우게 되면 우리는 다른 모든 몸의 부분을 이완할 수 있게 됩니다. Especially the base of your body. Can you repeat this? Sorry. Especially the base of the body. 주로 이제 몸의 밑에 부분을 신경 쓰시면 됩니다. Now relax your two legs and let it touch the ground as much as possible. 그래서 두 다리를 이완하시고 이것이 최대한 땅에 닿도록 해주세요. And then we can switch the perspective from being the master of the body, the owner of the body, to an observer to the body. 그래서 우리는 관점을 바꾸어서 몸의 주인에서부터 몸의 관찰자로 변화할 수 있습니다. Don't use your eyes to look at the body. Use your body to feel the body. 눈을 통해서 몸을 보려고 하지 마시고 마음을 통해서 몸을 느껴보려고 하세요. Sometimes even we are closing our eyes, but we are still using the vision to visualize the body when we try to notice. 우리가 이제 눈을 감더라도 우리는 이제 우리 시각을 통해서 몸을 시각하려고 하는 경향이 있습니다. Relax your eyes and let the eyes take a rest now. 눈을 이완하시고 그리고 눈이 이제 쉴 수 있도록 해주세요. And connect to your body sensation. 그리고 당신의 몸의 감각에 연결되세요. Use the body to feel the body. 그래서 몸을 사용해서 몸을 느껴보세요. Just feel that now this body is sitting here in this posture and it is breathing.
그래서 몸이 여기 있고 이 자세로 있고 여기서 숨을 쉬고 있다는 것을 느껴보세요. And you are just in knower to this. 그리고 당신은 이것에 대해서 그저 알고 있는 자입니다. Just let this body breathe itself. 그래서 이 몸 자체가 스스로 호흡하도록 놔두세요. And you just feel. 그리고 이것을 그저 느껴보세요. You don't need to do anything. You don't need to do adjust anything. 당신은 그 어떤 것도 할 필요가 없고 그 어떤 것도 조정할 필요가 없습니다. Simply feel the body is breathing. 그저 몸이 호흡하고 있는 것을 느껴보세요. Keep your attitude as a humble knower to this body. 당신의 태도를 이제 이 몸에 대해서 겸손하게 아는 자로 유지하세요. You are not the owner. It is belong to the nature. 당신은 이것의 주인이 아닙니다. 이것은 자연에게 속해 있습니다. Just let your body breathe freely. 당신의 몸이 자유롭게 호흡하도록 놔두세요. It is the function of the body, not you. 이것은 몸의 기능입니다. 당신이 아닙니다. And the body knows the best how to breathe. 그리고 몸은 어떻게 호흡하는 게 가장 좋은 것인지 알고 있습니다. In what way it needs to breathe, how much oxygen it needs to take. 어떻게 호흡해야 이제 얼마만큼 산소를 들이셔야 되는지. Just let it do its work. We just let it be free. 이것의 일을 하도록 놔두세요. 그리고 이것이 자유롭도록 놔두세요. We are not to repress the breath to be subtle. 우리는 호흡을 압박해서 미세하게 만드는 것이 아닙니다. We are to let it free. 우리는 이것을 자유롭게 해주는 것입니다. And sit back and know as it is. 그리고 뒤에 앉아서 이것을 있는 그대로 알고 계세요. Just like when we are looking at the natural scene and we just appreciate. 마치 우리가 자연 경관을 보고 있을 때 그것을 존중하는 것 같습니다. Our breathing is nothing different from the wind in the nature. 우리의 호흡은 자연에서 오는 바람과 다를 것이 없습니다. Just let it flow freely. 이것이 자유롭게 흐르도록 놔두세요. And you just sit here and appreciate. 그리고 당신은 여기 앉아서 존중하고 있으면 됩니다. Just feel the body is flowing with the breath. 그래서 몸에서 호흡이 흐르는 것을 느껴보세요. You just follow and see.
그저 따라가고 보기만 하세요. Feel the arising and falling of the breath. 호흡을 올라갔다 내려감을 보세요. Sense the breath with the whole body. 호흡을 온몸으로 느껴보세요. And we are here to learn to let go and be a humble knower. 우리는 이제 놓아버리고 겸손하게 아는 자가 되기 위해서 여기 있습니다. Try to be happy, to be satisfied with the breath. 호흡에 대해서 행복하고 만족하는 마음을 느껴보세요. When we are satisfied with something that we are having, then we'll naturally pay attention on it and will not be distracted. 우리가 갖고 있는 무언가에 대해서 만족하게 되면 우리는 자연스럽게 거기에 집중하게 되고 and be concentrated and then and not distracted. 그리고 이제 산만하게 되지 않습니다. So when we are knowing the meditation object, try to combine it with the satisfied attitude. 그래서 우리가 어떤 영상 대상을 보면은 만족스러운 태도로 보시려고 노력하시면 됩니다. Or you can combine with gratitude. 혹은 이제 감사함과 함께 합쳐서도 됩니다. Every moment of mindfulness, when we are clearly awake, is precious. 우리가 맑게 깨어있는 모든 순간들은 굉장히 소중합니다. Every breath is present. 모든 호흡은 현재입니다. Be grateful to every breath you're having. 당신이 쉬는 매 숨을 굉장히 감사하게 생각하세요. Just let the breath flow freely. 호흡이 이제 let the breath Flow freely. 호흡이 자유롭게 흐르도록 놔두세요.
When the body is quite relaxed and stable, then now we can move our attention to the area of head. 우리 몸이 이완돼 있고 안정되게 되면 우리는 이제 머리 쪽으로 옮겨갑니다. Relax your eyes, relax your brain. 눈을 이완하시고 뇌를 이완하세요. For every inhalation, relax your brain. Exhalation, relax your brain. 모든 들숨에 뇌를 이완하시고 모든 날숨에 뇌를 이완하세요. And we are just a knower to this. 그리고 우리는 이것에 대해서 알고 있는 자입니다. We just allow the brain to relax in the rhythm of breath. 우리는 호흡을 박자에 의해서 뇌가 쉴 수 있도록 허용해 주는 것입니다. And we just sit back and know. 우리는 그저 뒤에 앉아서 알고 있으면 됩니다. We don't need to engage into the process of relaxation. 우리는 이완의 과정에 거기에 관여할 필요가 없습니다. But just allow it to relax. 하지만 이것이 이완하도록 허용해 주세요. And you can imagine that every breath you take is a stream of light penetrate into every corner of the brain. 그리고 당신은 모든 호흡이 이제 어떤 한 줄기 빛이 돼서 뇌의 구석구석을 다 침투한다고 생각하시면 됩니다. It is cool and relaxing. 이것은 시원하고 이완됩니다. And the observer is staying away and know. 그리고 관찰자는 거기서 멀리 떨어져서 알고 있습니다. It is not you to relax the brain, but the nature. 당신은 뇌를 이완하는 것이 아니라 자연이 이완하는 것입니다. Let your brain take a deep rest in the rhythm of breathing. 호흡을 박자에 의해서 뇌가 깊은 쉼을 쉴 수 있도록 해주세요. Now you can completely release, let it take a sleep in the breathing. 우리는 이것을 완전히 풀어주고 호흡 속에서 잘 수 있도록 해주실 수 있습니다. It is the brain sleeping, not you. 이것은 뇌가 자는 것이지 당신이 자는 것이 아닙니다.
in our daily life, we use the brain too much. 우리 일상생활에서 우리는 뇌를 너무 많이 씁니다. It is both agitated and tired. 이것은 들떠 있기도 하고 피곤하기도 합니다. So now it's time for it to take a rest. 이것은 이제 이것이 쉴 시간입니다. Just tell your brain you can take a sleep now in the wind of breathing. 그래서 호흡의 바람 위에서 뇌에게 이제 잘 수 있다고 얘기해 주세요. Relax yourself and just enjoy the breath. 당신은 유연하시고 호흡을 즐기세요. And your consciousness, just like the space, embracing everything. 그 당신의 의식은 모든 것을 포용하는 공간과 같습니다. The brain is having a rest in the space of consciousness. 의식의 공간 속에서 뇌는 쉬고 있습니다. Let your brain relax and let your breathing relax too. 뇌가 이완을 하고 그리고 호흡도 이완을 하도록 해주세요. And there's nothing you need to do. You just know and wait. 당신이 해야 될 일은 없습니다. 그저 알고 기다리세요. Let the brain completely relax into the breath. 그래서 뇌가 완전히 호흡에 녹아 들어가도록 이완에 들어가도록 하세요.
Thoughts may come sometimes, but just know it and let it go. The thoughts may come sometimes. And just let it know it and let it go. 생각은 가끔 올 수 있지만 그걸 알고 그냥 놓아버리세요. We don't need to do anything to the arising of thoughts, but just let go. 우리는 이제 생각이 올라오는 것에 대해서 아무것도 할 필요가 없습니다. It is a very strong habit of the brain to catch these thoughts and to go into it. And now we are practicing to relax it, to let go. 뇌에 이제 굉장히 강력한 어떤 습관은 이제 생각을 붙잡는 것입니다. 그래서 이것을 놓아버리세요. The internet today is not that stable. 오늘 인터넷이 안정적이지 않습니다. When the brain relaxes from the agitation, then sometimes the feeling of tiredness may arise. 그래서 뇌가 이제 그런 들뜸으로부터 이완을 하게 되면 피곤한 느낌이 올라올 때가 있습니다. This is the real situation of the brain. But in the daytime, it is repressed by the agitation. 이것은 이제 뇌의 현실적인 상태입니다. 하지만 낮에는 이것은 억압돼 있어요. When you feel the tiredness of the brain, just accept it and let it take rest. 당신이 이제 뇌의 피로함을 느낄 때 그것을 수용하고 이것을 쉬도록 해주세요. It's completely fine to be sleepy. 졸린 느낌은 괜찮습니다. The brain is sleepy, so just have a sleep, and you just know that the brain is sleeping. 이제 뇌가 졸릴 때 그저 이것이 자도록 놔두세요. 그리고 우리는 이것이 자고 있다는 것을 알고 있습니다. The knowing doesn't require any effort. 아는 것은 이제 어떤 노력이 필요하지 않습니다. Just let it be, let your awareness be open and non-attaching. And then you will know everything happening in front of you. 그래서 이것이 그대로 놔두시고 당신의 알아차림이 의식이 이제 당신 앞에서 일어나도록 놔두시고 and let the awareness happen in front of you and
then you will know everything happening. 그렇게 되면 이제 당신은 모든 것이 일어나는 것을 알 수 있습니다. Remember all the thoughts or the sleepiness are not your enemies. 그래서 당신의 생각들과 모든 졸음들은 당신의 적이 아닙니다. They are just the condition of the brain. If it is tired, then just let it take rest. 그것들은 뇌의 어떤 조건일 뿐입니다. 이것이 피곤할 때는 그저 이것이 쉬도록 해주세요. The breathing is the background of our meditation, but we don't need to concentrate on it. 호흡은 우리 명상의 배경이지만 우리는 거기에 집중할 필요가 없습니다. You just know it is there, and that's enough. 당신은 그것이 거기 있다는 것 말고 그걸로도 충분합니다. Try to know rather than concentrate. I'm sorry? Try to know rather than concentrate. 알려고 하세요. 집중하려고 하지 마시고. A pure knowing is open and non-attaching. 순수하지 않은 것은 열려 있고 집착하지 않습니다. It is just like spaciousness. It contains everything, but not attached. 이것은 공간감과 같습니다. 이것은 모든 것을 포함하지만 이것은 집착하지 않습니다.
The breathing is happening in our consciousness. 호흡은 우리의 의식 속에서 일어나고 있습니다. And the brain is taking a rest in our consciousness too. 그리고 우리의 뇌도 우리의 의식 속에서 쉬고 있습니다. The objects are in the consciousness. 대상들은 우리의 의식 속에 있습니다. When we concentrate, we are trying to limit our consciousness into the particular object. 우리가 집중하려고 할 때 우리는 우리의 의식을 어떤 특정한 대상으로 한정 지으려고 하는 것입니다. And this is what I called close knowing. 이건 제가 말하는 닫힌 알고 있습니다. It's just like a closed space. It's a closed awareness. 이것은 제 닫힌 공간과 같습니다. 이것은 닫힌 의식입니다. But if we open our awareness, and we will naturally know how it is without effort. 그래서 우리가 우리의 의식을 열게 되면 우리는 이것이 어떤 것인지 노력 없이 알 수 있습니다. Just give your brain enough time and space to take a rest. 그래서 당신의 뇌에 충분한 시간과 공간을 주어서 쉴 수 있게 해주세요. And we just keep knowing. 그리고 우리는 계속 알고 있습니다. Mindfulness is knowing. It's rather than concentration. 알아차림은 아는 것입니다. 집중과는 다릅니다. And when the brain is relaxed, then the thoughts be slow down and settle down. 그리고 뇌가 이완되면 생각은 천천히 가고 이제 가라앉게 됩니다. And you feel that the brain now is much brighter. 그렇게 되면 당신은 이제 뇌가 이제 훨씬 밝아진 것을 느끼게 됩니다. Actually, our brain doesn't need too much rest to recover. 사실 우리 뇌는 많은 휴식을 필요로 하여 회복되지 않습니다.
And when the brain is well settled, then we can move our attention to the area of heart chakra. 그래서 내가 완전히 가라앉았을 때 우리는 가슴 차크라의 부분으로 움직일 수 있습니다. It's at the center of our chest. 그것은 우리의 가슴 중간에 있습니다. The breathing is the background. 그리고 호흡은 배경입니다. And relax your heart chakra in the breathing. 그리고 호흡 속에서 당신의 가슴 차크라를 이완하세요. Here is the center of our emotions. 여기는 우리 정서의 중심입니다. And if we pay attention to this area, we may feel have some feeling. Sometimes it's like a kind of happiness or kind of closeness. 가끔 우리가 여기에 주의를 기울이게 되면 무거운 느낌이나 다친 느낌을 느낄 수 있습니다. Just like what we did in relaxing the brain. Now we have to let the heart chakra take a rest in the breathing. 마치 우리가 뇌를 이완할 때 했던 것과 마찬가지로 우리는 호흡을 통해서 가슴 차크라를 이완합니다. You can imagine that now it is the heart chakra breathing, not you. 당신은 가슴 차크라가 호흡하고 있고 당신이 호흡하고 있지 않다는 것을 느낄 수 있습니다. And the air comes from all directions, not only from your nose. 그 바람은 이제 모든 방향으로 옵니다. 당신의 코에서 나오는 것이 아닙니다. You can breathe through your skin, and the air comes from all directions. 당신은 당신의 피부로도 호흡할 수 있습니다. 공기는 모든 곳에서 옵니다. Open your heart chakra, and it is boundless. 당신의 가슴 차크라를 여시고 이것은 한계가 없습니다. Breathe and feel the peace and harmony of the nature. 그래서 자연의 평화로움과 조화로움을 호흡하고 느껴보세요.
And you can release all the emotional stress in this area. 우리는 이 부분에 있는 모든 정서적인 스트레스를 풀어버릴 수 있습니다. It is open and empty. 이것은 열려 있고 비어 있습니다. Peaceful and harmonious. 평화롭고 조화롭습니다. And the breath is flowing freely. 그리고 호흡은 자유롭게 흐르고 있습니다. Just let it happen like this. 이것이 이렇게 일어나도록 놔두세요. And you don't need to do anything. Just sit back and know. 그리고 당신은 어떤 것도 할 필요가 없습니다. 그저 앉아서 알고 계세요. The nature is functioning itself. You don't need to engage. 자연은 스스로 작동하고 있습니다. 당신은 개입할 필요가 없습니다. Just be a humble knower to all this. 이 모든 것에 대해서 그저 겸손하게 아는 자가 되세요. Keep your awareness open and non-attaching. 당신의 알차림을 열어놓고 집착하지 않도록 하세요. Let the heart chakra relax and open. 가슴 차크라가 이완하고 열리도록 하세요. And take a rest in the peace and harmony of the nature. 그리고 자연의 평화로움과 조화로움에서 쉴 수 있도록 하세요. When our heart chakra is free from liking or disliking emotions, then it is balanced and harmonious like this. 우리 가슴 차크라가 싫어함이나 좋아함을 벗어났을 때 이것은 이렇게 균형 잡히게 됩니다. And only in this state it can really take a rest. 그리고 이러한 상태에서만 이것은 정말 쉴 수 있습니다. Every time when we
have emotional changes, liking or disliking. It is exhaustion to the heart chakra. 우리가 정상적인 변화가 생겨서 좋아하거나 싫어하는 마음이 들면 이것은 가슴 차크라의 소진이 됩니다. We also need time to take rest, and the only resting state is peace. 우리는 이제 쉴 수 있는 시간이 필요하고 그리고 유일한 쉴 수 있는 상황은 이제 평화로움입니다. Sometimes when our heart chakra is exhausted, then we have no motivation to do anything. 가끔 우리 가슴 차크라가 소진되었을 때 우리는 그 어떤 것도 하고 싶지 않을 수 있습니다. When it is like this, then it means that the heart chakra need to take rest. 이것이 이러할 때 이것은 이제 가슴 차크라가 쉬어야 된다는 것입니다. In this peace, rather than sensual stimulus. 이런 평화로움, 감각적인 자극보다는 Okay, time's up for today. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. There are many people, many visitors in the monastery today, so the internet connection is not that good. 오늘은 그 사원에 굉장히 많은 분들이 오셔서 이제 연결이 불안정합니다.
And do you have any question? 질문하실 분 있으신가요? I have one question. Yeah, how is it, Sarah? So I feel that first of all, yes. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yeah. Okay. Now, yes. So I have one question. Okay, I have the feeling that my mind jumping very much in the beginning, and also when I try to let go, my breathing constantly change. So first is very shallow, then is more deep, although I don't try or concentrate on my breath, or maybe a little bit. And then at the end, I had the feeling, it's very weird, just at the very end, I had the feeling that it's my body much more relaxed and my breath almost like no breathing. So just very, very short. Is that normal? Ajahn? He's gone, right? Yeah, I can't hear well. You can't hear well. It's a broken sound, broken voice. Oh, yeah. Oh, okay. It's quite broken. But I think I understand a little bit about your situation. You mean the mind is jumping at the first, and then the breath is also changing a lot. Well, and becoming more and more subtle, right? So the key point is to relax. Relaxation is not simply referring to our physical body, the muscles, or the breathing, but it's also a kind of psychological or mental level. Our attitude in our meditation is very important. What kind of attitude we are having in the meditation. This means a lot. If we can face anything with a relaxed manner, then actually it's not a problem for us. Even maybe we feel we are not that peaceful, or maybe sometimes there are a lot of feelings or distractions. That's fine. Just be open and know as it is. Can you hear me? Thank you very much. The connection today is terrible. No, we can hear you very well. Thank you. Yes. The one about the she can't even feel her breathing. Then I just keep talking, right? Yes. Yeah, we can hear you. Thank you for answering the question. Excuse me, Ajahn. Excuse me, Ajahn. Yes. Maybe we should shut off our video so that the just use the voice. Just use the audio will do, because so the internet connection will be better. So may all of us shut off the video. 그 비디오를 다 꺼주셔야지 이제 좀 괜찮을 것 같다고 생각하시네요. Yeah, it seems better. Ajahn? I'm sorry for the internet, and it's the connection is not that good. Actually, I want to talk something more to Sarah, but it seems I can't hear well. No, like I think did you hear about the last part about her breathing felt like disappearing because it became so fine? Yeah, I can't hear that.
Oh, you couldn't hear it. But when it happens like this, it simply means that we are relaxed. When our diaphragm is relaxed, then the breathing is subtle. This is natural. And also when our mind is relaxed, then this will make our breath even more subtler. And sometimes you stop. Sometimes you stop for a while and then come back again. And this is natural. It's nothing special. Just know as it is. And keep our awareness present, even there's no breath. Just know now there's no breath. And this is also mindful on the breathing. No breath is also a state of breathing. When there's no breath, just know that there is no breath. And that's fine. Thank you. That's very interesting. I didn't know that. I thought that the breathing gets more deep, but yeah, it was very, very subtle, very, very fine at the end. So thank you very much for sharing this insight. And remember, in the meditation, we are training the mindfulness or awareness. We are not to train the breath. So it doesn't matter how the breath is. Sometimes it is coarse, sometimes it is subtle. Just let it be. We just know as it is. And this awareness is more important than how the breath is. Because this is what we are training, the mindfulness. And when we can keep such a mindfulness and it will accumulate and become more and more stable, and such stability of mind is called samadhi. It's the balance of mind. This is the way to go. So sometimes you have a lot of changes to our breath. Just know it and let it be. Everything is fine. Okay. Thank you. Translation. 일단은 신라께서 뭐라고 해야 되나? 처음에는 뭔가 생각도 많고 호흡도 거칠고 이랬는데 이제 잦아들면서 마지막에는 호흡이 멈춘 것 같다라는 그런 상태, 몸도 굉장히 이완되고 편안해지면서 그랬다고 하셨어요. 그래서 아자님께서 이제 뭐 다 좋은데 이제 그렇게 호흡이 없어지는 것 같은 건 이완이 잘 됐다라는 얘기인데, 사실상 우리는 이제 호흡 수행을 한다고 하지만 호흡 자체를 이제 수련하는 것이 아니기 때문에 우리는 이제 그것에 대해서도 그냥 이제 지켜보는 그런 자세로 보는 것이 좋고 뭐 그렇다는 얘기를 하셨어요. So anyone has question? 자, 질문 있으신 분 있나요? I'm sorry for today, the internet connection. Actually, I feel not only disconnected, disconnected in internet, but also disconnected in mind. I have such feeling. I'm disconnected from you. 그래서 이제 오늘 인터넷 커넥션이 안 좋아서 죄송한데 이제 뭐 인터넷만 그런 게 아니라 이제 제가 당신 여러분들로부터 이제 연결이 안 돼 있는 것 같습니다. Yeah, this meditation is every Saturday. 매 토요일마다 이런 일이 생긴다고. 그냥 이 명상 자체가 토요일마다 하는 거예요. And actually, today's the guided meditation today is not the full version due to the poor connection. It is incomplete. 그래서 이제 이 명상은 이제 매주 이제 토요일에 열리고 이제 지금 커넥션 때문에 완전하지 않습니다 오늘.
And hopefully next time will be better. My mom has a question. I have a question, Ajahn. Yes. Yes. 영상을 해보면은 그 하트 차크라가 가슴 차크라가 좀 닫혀 있다라는 생각이 드는데 이 하트 차크라를 좀 개발을 하려면 그 아잔유 가이드 명상 중에서 그 부분을 좀 계속 반복해서 하면은 도움이 되는지. When my mom meditates, she feels like her heart chakra is closed. So when she's meditating, is it helpful to replay the heart chakra part of the guided meditation over and over again? Ajahn? 천천히 들으시는 Just relax. You don't need to control. You don't need to manipulate. But just accept it and let it relax. 그래서 이제 그저 이제 이완하세요. 이걸 통제하거나 이제 조작하려고 하지 마시고 그저 이제 이것을 수용하고 이완하시면 됩니다. Okay, sadhu. She said sadhu.